Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 30일 목요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. It's widespread knowledge that K-pop has become a driving force in the world's music industry. So it comes as no surprise that more and more fans in many countries are placing a lot of attention on discovering new talents in everything related to this phenomenal industry. And so the K-pop forces now are gathering in Berlin. 네, 주독 한국문화원은요, 독일 베를린에서 현지 시간 31일 창원 K-pop 월드 페스티벌 2019 독일 예선전을 개최한다고 밝혔습니다. 예선전은 가창과 춤 2개 부문으로 진행되고요. 독일 전역에서 48개 팀, 총 157명이 참가한다고 하네요. 창원 K-pop 월드 페스티벌은 재외공간과 문화원을 통해 매년 전 세계 100여 개 지역에서 예선대회가 열립니다. 이렇게 치열한 예선을 통과한 각 나라의 대표들 중에서 약 15개 팀만 최종 본선 티켓을 받는다고 합니다. With that in mind, let me give you a quiz question. When you do all you can to make your dreams come true, we can say you are doing this, your dreams, number 1, fostering your dreams, or number 2, fighting your dreams. When you do all you can to make your dreams come true, 1번, you are fostering your dreams. 2번, you are fighting your dreams. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The U.S. Treasury Department has named 9 countries, including South Korea, China, and Japan, to its latest currency manipulation watch list. 미국 재무부가 한국과 중국, 일본 등 9개국을 환율 관찰 대상국으로 지정 발표했습니다. Japan plans to reach out to North Korean officials next week in Mongolia to propose a summit without conditions between Prime Minister Shinzo Abe and North Korean leader Kim Jong-un. 일본 정부가 다음 달 초 몽골에서 열리는 국제회의에서 북한의 조건 없는 북일 정상회담을 공식 제안할 것이라는 보도가 나왔습니다. Beijing has issued the world's first L4 license plates for autonomous vehicles. 베이징 시정부가 L4급 무인 자율주행 차량에 세계 최초로 차량 번호판을 발급했습니다. More than 50,000 teachers have gone on strike in the largest protest of its kind ever seen in New Zealand. 뉴질랜드 교사 5만여 명이 임금 인상과 근무 시간 단축을 요구하며 역대 최대 규모의 파업을 벌였습니다. Inflation in Venezuela surpassed 130,000% last year, with the nation's central bank stating that the economy has been reduced by half of what it was in 2013. 베네수엘라의 지난해 물가 상승률이 13만 %에 달했으며 경제 규모는 2013년에 비해 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났습니다. The southeast region of the U.S. has been sizzling in unseasonably hot temperatures. 미국 남동부가 40도에 육박하는 때이른 폭염에 시달리고 있습니다. For these stories and more, we have Walter 선생님 in the studio. Good morning. Good morning. I can hear you loud and clear. I had my headphones, I think, turned down, and I couldn't hear myself, so I was a bit surprised there. There was a bit of a technical glitch. I have to apologize to our listeners for that. Nonetheless, it is a Thursday. Friday Eve, as we sometimes do like to say, looking on the positive side of things for people who do work Monday to Friday, of course. We're getting close to that last day of the week. Absolutely. All right, well, let's find out what's happening around the world and in Korea as well. Let's look at our headlines.
Headline number one, the U.S. Treasury Department has named 9 countries, including South Korea, China, and Japan, to its latest currency manipulation watch list. 미국 재무부가 한국과 중국, 일본 등 9개국을 환율 관찰 대상국으로 지정 발표했습니다. I think what's really central to this story is that this is a watch list. It is a list of countries that are being monitored for currency manipulation. It is not a list of countries that have been named currency manipulators, and I think that's a very important distinction. Sure. It comes during a report that was submitted to Congress on Tuesday, of course, in the U.S., naming these 9 countries. The other important news here is that Korea's inclusion on this list of a watch list could be reversed within the next 6 months, as Korea currently only meets 1 of 3 criteria. 네, 미국 재무부가요, 어제 2019년 상반기 주요 교역국과 거시경제 및 환율 정책 보고서, 이걸 줄여서 이제 그냥 환율 보고서라고도 하죠. 이걸 홈페이지에 게시했습니다. 보통 1년에 2번 발표를 해서 이번 상반기 발표가 났고, 말씀해 주신 대로 하반기에 발표가 또 있을 텐데, 여기서 이제 한국이 관찰 대상국으로 지정이 됐어요. 관찰 대상국이라는 것은 이제 계속 면밀히 주의해서 지켜볼 필요가 있다라는 뜻이고요. 이번 미국 보고서에서는 환율 조작국 또는 심층 분석 대상국으로 지정된 나라는 없었습니다. And I did mention that Korea meets only 1 of the 3 criteria. Let me give a bit of background on what those 3 criteria are. The first, if a U.S. trading partner has bilateral trade surplus of $20 billion or more with the U.S., that is one condition. A current account surplus of 2% or more of its gross domestic product, that's the second. And the third criteria is a persistent one-sided intervention in foreign exchange markets, and it is that third criterion that Korea has been placed on the monitoring list for. 네, 맞아요. 한국은요, 관찰 대상국으로 분류되는 3가지 요건 중에서 한 가지 요건에 해당됩니다. 이번 보고서는 지난번보다 이제 대상 국가를 검토 대상 국가를 늘렸고요. 6개국에서 9개국으로. 그다음에 평가 기준을 좀 조정하고 강화한 게 특징이죠. 근데 말씀해 주신 대로 미국에서는 한국에 관해서 지금 다음에 이제 발표될 때, 하반기에 발표될 때 한국이 이대로 지금의 상태를 유지한다면은 관찰 대상국에서 제외할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. Alright, let's go on to our second headline. Japan plans to reach out to North Korean officials next week in Mongolia to propose a summit without conditions between Prime Minister Shinzo Abe and North Korean leader Kim Jong-un. 일본 정부가 다음 달 초 몽골에서 열리는 국제회의에서 북한에 조건 없는 북일 정상회담을 공식 제안할 것이라는 보도가 나왔습니다. So I think central to this story is that term without conditions. Of course, there has been talk of the Japanese leader meeting with his North Korean counterpart in the past, but that past talk always had some conditions attached to it. This latest stance is said to be a softening, no doubt, in that Prime Minister Abe said he is willing to meet without those conditions. That also was endorsed and supported by President Trump as well. 네, 그렇습니다. 일본 측은 다음 달 5일과 6일 몽골의 수도 울란바토르에서 열리는 국제회의에서 기존의 방침을 좀 바꿔서요. 납치 문제의 진전이다. 이런 조건을 아예 달지 않고 조건 없이 북일 정상회담을 제안할 것이다. 라는 보도가 교도통신을 통해서 또 여러 외신을 통해서 나오고 있습니다. 말씀해 주신 대로 도널드 트럼프 미국 대통령도 지지한다라는 의사를 밝혔는데 과연 북한의 반응이 어떨지 지금 아직은 우리가 모르거든요. 그게 초점일 것 같아요. That, of course, will be the important question. What will be the reaction from the North? As you mentioned, this meeting will take place. If it does happen, it will take place in Ulaanbaatar during a meeting, which is scheduled between June 5th and 6th. Looking at who may take place in that meeting, Japan is expected to send to it a senior official from the Foreign Ministry's Asian and Oceanian Affairs Bureau, while the North Korea may send its vice foreign minister. Of course, this is all speculation at this point, but these are from sources who are
familiar with the situation. 네, 그렇습니다. 북한은 2016년 초 이후 일본과의 그렇다 할 어떤 대화 창구가 전혀 없었어요. 거의 대화 창구를 닫고 지냈다라고 볼 수 있을 텐데요. 이번에는 과연 양측의 어떤 정상회담이라든지 대화가 가능해질지 주목이 됩니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Beijing has issued the world's first L4 license plates for autonomous vehicles. 베이징 시정부가 L4급 무인 자율주행 차량에 세계 최초로 차량 번호판을 발급했습니다. So the headline mentions L4. In a very general sense, there are 6 stages of so-called self-driving cars or autonomous car levels, beginning at L0, which is no autonomy at all, and going up to L5. So L5 is the highest level. This issuing of a license plate to an L4 vehicle represents a world first in that never before has this happened to this level of car, representing just one more step to what's called full and complete autonomy. 네, L5는 이제 완전 자율주행이라고 불리죠. 그 5단계인데 그 단계에 이제 하나 앞선 L4 4단계 무인 자율주행 차량에 이렇게 번호판이 발급이 된 것에 대해서는 이제 앞으로도 L5에 대한 좀 가능성이 좀 열렸다 이렇게 볼 수 있을 것 같고요. L4는 이제 정해진 구역 안에서 운전자의 개입 없이 자동화된 운전을 수행할 수 있는 단계입니다. Yeah, I think that's also a very important part of this story. Even with that L4 designation, it is only for within designated areas. Yes. And over in China, they have been building and operating test roads exclusively for self-driving cars in some 44 areas, which do include, interestingly, central and outer Beijing. 네, 그렇습니다. 베이징 시정부는요, 베이징 중심과 외곽 지역에 한 40곳 이상 자율주행 차량 전용 시험 도로를 구축하고 운영 중이라고 합니다. So futuristic, but it's also in the present. Very much so. All right, let's go on to our next headline. Headline number 4, more than 50,000 teachers have gone on strike in the largest protest of its kind ever seen in New Zealand. 뉴질랜드 교사 5만여 명이 임금 인상과 근무 시간 단축을 요구하며 역대 최대 규모의 파업을 벌였습니다. And there are a few, I think, important issues to this story. That number of 50,000 teachers includes both primary school teachers as well as high school teachers. And the reason that's significant is it's the first time for those two groups of teachers to strike together. There have been other strikes, teacher strikes in the past in New Zealand dating back to 2017. There have been 3, but those did not, as I say, include both the primary school teachers and the high school teachers at the same time. 네, 이번에 뉴질랜드 역대 최대 규모의 교육 파업은요. 초등교사 또 중등교사 모두 포함해서 5만 명 가량이 참여했고요. 임금 인상과 근무 시간 단축을 요구하고 있는데 지금 사실 수개월간 협상을 벌여왔지만 어떤 합의점에 이르지 못하고 있습니다. 로이터 통신은 이렇게 분석을 했더라고요. 이번 파업이 아던 행정부가 지난 2017년 출범을 했는데 그 당시에 사회복지 확대 이런 공약을 내걸었었고요. 경제 불평등 축소 이런 공약을 이제 지키지 못한 것에 대한 불만이 폭발한 것이다라고 분석을 했습니다. Also important, I think, to make note that this was a planned strike and it is only a one-day strike. But even just being a one-day strike, it is said to affect some 700,000 children in New Zealand. If we look at what the teachers are striking for, of course, pay raises being one condition, better working conditions themselves, as well as more respect for their profession. The government has offered a pay rise of 3%, which has been rejected 3 times now by the teachers, saying that they would seek a 15% increase or more before they continue their work. 네, 정부 측에서는 이제 3% 임금 인상까지는 우리가 해주겠다라고 밝히고 있지만 교사 노조에서는 우리는 15%를 원한다라고 말을 하고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5. Inflation in Venezuela surpassed 130,000% last year, with the nation's central bank stating that the economy has been reduced by half of what it was in 2013. 베네수엘라의 지난해 물가 상승률이 13만 %에 달했으며 경제 규모는 2013년에 비해 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났습니다. So if we look at just a period of time in the first 9 months of 2018, according to the Central Bank of Venezuela, the economy there did contract nearly 20%,
The reasons behind that being the drop in a very significant drop in private consumption, as well, of course, as we've already mentioned, inflation soaring there, currently pegged at some 130,000%. And I'll get to some other statistics here in just a moment. 네, 그렇습니다. 한때는요, 라틴 아메리카의 굉장히 이제 부유한 국가로 베네수엘라를 꼽았거든요. 그런데 이제 지난 몇 년 동안은 극심한 경제난과 또 정치적인 혼란이 이어지고 있고요. 또 올해 초에는 후안 과이도 국회의장이 임시 대통령을 자처하면서 한나라 두 대통령이라는 이제 초유의 사태가 벌어지기도 했죠. And I did find the other statistics. I just had to double check them because they are so staggering. The International Monetary Fund, the IMF, predicts inflation of some 10 million% by the end of the year, and that's nearly an 8-fold spike from the 1.4 million% roughly that it estimated for 2018. So really staggering and astronomical, almost unbelievable numbers. Indeed. 또한 베네수엘라 중앙은행은요. 이렇게 경제 지표를 발표한 게 4년 만입니다. 2015년 베네수엘라 정부가 그 당시에 경제 지표 발표는 경제 전쟁과 닮았다라고 하면서 철저하게 비공개로 붙여왔거든요. 그런데 이번에는 이렇게 공개를 했습니다. Let's go on to our final headline. Headline number 6 this morning takes us to the U.S. The southeast region of the U.S. has been sizzling in unseasonably hot temperatures. 미국 남동부가 40도에 육박하는 때이른 폭염에 시달리고 있습니다. So when we talk about the southeast region, we can get into some specifics of where that is and also look at some of the temperatures there, keeping in mind that they do use Fahrenheit in the U.S., but hopefully I also have the Celsius conversions here. Also, I think important to this story that the U.S. has just come out of a long weekend there, the so-called Memorial Day weekend, affecting many countries, and some of the locations include South Carolina, Augusta, Georgia. They broke triple-digit temperatures in Fahrenheit, of course, that is, reaching nearly 40 degrees Celsius. 네, 그렇습니다. 38.8도를 기록한 곳들이 좀 많이 있는 것 같고요. 평년보다 섭씨 8도가량 더 높은 것으로 관측이 됐습니다. 우리도 요즘에 이제 30도 초반, 35도 정도까지 올라가서 굉장히 더운데요. 미국은 더 덥네요. Yes, indeed. There were, as you said, many places that set record high temperatures. Interestingly enough, in other parts of the countries, we're seeing sort of the opposite as well. Some forecasts have even pointed to snow at the Grand Canyon. So when we talk about record-setting highs in regions, those regions are typically hot regions anyway, but it's interesting also to see reports of snow forecast at the Grand Canyon. 네, 그렇군요. 이제 만일 예보된 대로 계속해서 이런 수준의 기온이 지속되면은 5월 연속 폭염 기록인 1941년 그 6일을 넘어서는 최악의 폭염이 될 것이다라고 미국 국립기상청이 밝혔습니다. Let's stay cool, everyone. Well, those are the headlines for this morning. Why don't we remind our listeners of the quiz? Well, our quiz this morning asks about dreams, specifically this. When you do all you can to make your dreams come true, we can say you are blanking your dreams. Is that blank number 1, fostering your dreams, or number 2, fighting your dreams? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 무료로 이용 가능합니다. 그리고 모닝 스페셜 홈페이지를 방문하시면은요, 새로운 메뉴를 발견할 수 있는데요. 바로 헤드라인 다시 듣기입니다. 그날의 다양한 세계 뉴스를 2분 안에 확인할 수 있는 모닝 스페셜 헤드라인 다시 듣기. 모닝 스페셜 홈페이지에서 무료로 만나실 수 있습니다. Alright, well let's take a song break, and when we come back we'll take a look at our news-focused stories as well as your messages as well. And this song is ABBA, Dancing Queen.